Hola y buenos días. Soy Ruth, soy profesora de español, and I'm here to build la conversación en español with una pregunta, a question, y una respuesta. Should we get started? Confucius said, I hear, escucho, y olvido, I forget. I see, veo, y recuerdo. I do, hago, y entiendo, I understand, ¿sí? ¿Cómo era? Escucho y olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo. Entonces, es muy importante que tú haces las conversaciones. La pregunta para hoy es, imaginamos que hablas con un padre. Now that could be a father or a mother, ¿sí? Un padre, una madre. Un padre can be a parent, ¿sí? De su hijo o su hija, about their son or their daughter, ¿sí? Que ya es adulto. Y la pregunta sería, would be, ¿cómo está Elise ahora? ¿Qué hace? What's she doing? ¿Trabaja? Is she working? ¿Entiendes? ¿Cómo está Elise? ¿Qué hace? ¿Trabaja? Imaginamos que Elise está en la zona. Elise está en la habitación, en el bar, en el restaurante. ¿Dónde estáis? Wherever you are. Y el padre o la madre dice, pero mira, Elise está aquí. Ask her yourself. Now that would be just ask her to her en español. No sé por qué es así. It's just like that. Es así. So, el padre would say, pregúntale a ella. ¿Sí? So, la conversación hasta ahora es, hola, ¿y Elise cómo está? ¿Qué hace? ¿Trabaja? Mira, Elise está aquí. Pregúntale a ella. So then you turn, you see Elise. Dices, hola, Elise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? How are you? ¿Qué haces? What are you doing? ¿Qué haces? ¿Trabajas? Y Elise dice, sí, trabajo. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Trabajo is I work. Trabajo cerca de mi casa. Hago is I do. Hago marketing digital. Digital marketing, claro. Ahora, cuando fijamos, when we look at it, cuando fijamos, we have trabajo, I work, trabajas, you work, and trabaja, she works. Vamos a repetir la conversación con otro padre acerca de otro hijo. ¿Sí? Esta vez el hijo se llama Rowan. ¿Sí? Y yo pregunto, how is Rowan? Is he working? How would I say that? ¿Cómo está Rowan? ¿Trabaja? El padre dice,
Well, ask him yourself. He's here. Pregúntale a él. This time because Rowan is a boy. Last time it was pregúntale a ella because Elise is a girl. Pregúntale a él. You say, hello Rowan, how are you? What are you doing? Are you working? And that is, hola Rowan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Trabajas? Y Rowan dice, sí, trabajo. Soy albañil. I only picked that one because it's true. Se escribe A-L-B-A-N-I-L. Albañil. And that is a stonemason. Muy bien. La conversación completa. Hola, ¿y Rowan cómo está? ¿Trabaja? Pregúntale a él. ¿Está aquí? Oh, Rowan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Trabajas? Sí, trabajo, estoy bien, trabajo, soy albañil. Albañil, qué bien. What I'd like you to do is practicar una conversación que tú imaginas con un hijo que tú conoces, somebody you know, una familia que tú conoces. And do it. Porque veo, no, what was it? Escucho y olvido. Veo y recuerdo. Hago, I do it, y entiendo. I also want you to just take note of these verb changes. Hago, I do. Haces, you do. Hace, he does or she does. Trabajo, I work. Trabajas, you work. Trabaja, he or she works. And that is el fin de la clase para hoy. Es importante para mí that you subscribe, so please do that. Like the video and share it con tus amigos. I'd like to say muchísimas gracias to John Callerly, I think, who always gives beautiful comments, and it really, really does help motivate me. So muchísimas gracias, John. Y hasta la próxima. Adiós.